이 남자는 러시아에 존재하는 갱 집단 중 가장 냉혹하기로 소문난 시베리안 조직의 대부 쿠자입니다. 조직의 대부인 할아버지 밑에서 자라야 했던 콜리만은 정해놓은 규칙에 복종할 것을 명령받고 필요하다면 폭력도 불사하는 조직의 가르침을 받고 성장하게 됩니다. 그로부터 10년 후 콜리만은 특수부대원이 되어 있었죠. Kalima, you think I could have his cigarettes? Yes, confirmed. A truck loaded with heroin. They're the ones we're looking for. You know something, Sergeant? 잠시 그의 유년 시절을 회상하게 됩니다. A switchblade, do you? Take this one then. For me? Yes, Kalima. No, Gagarin. 그리고 그의 친구 가가린과 함께 깊은 우정을 쌓게 되죠. 가가린은 호기심 많고 충동적인 아이였습니다. And may the good Lord also guide your hand and may... And slash. The place must be less than a kilometer away. He's got 10 kilos. I have 3 mouths to feed. 3 mouths. Well, let us start with yours. No, please! 경찰과 어울리지도 연관되지도 않게 하고 마약엔 절대 손대지 않는 이들은 그들만의 규칙을 지키며 살아갑니다. Is there something you want to ask me? The answer to the question there is no place for it. 그리고 그들에게 자기 정체성에 대한 믿음을 일깨워 주려 합니다. The winter seemed never ending, and the pack was dying of hunger. The leader of the pack, Spring, was coming. But at a certain point, decides to stop. Had enough of cold and hunger, and he says he's going to live is to stay alive. The young wolf lets himself, and with the passing of time, he was ever a wolf. One day, many years later, servile to collect the prey, he realizes the prey with shame. But the old wolf to him, I die happy. On the other hand, to the world of wolves, hunger comes and goes. Dignity, once lost, never returns. 그렇게 성년이 된 콜리만은 우연히 기차에서 내린 여자를 보고 첫눈에 반하게 되죠. Kalima, that girl is looking at you. 그리고 기차가 지나자 감옥에서 막 출소한 옛 친구 가가린과 재회하게 됩니다. You sure took your time coming back. Gagarin! Gagarin? What's that? To make sure I won't forget them. What are you doing here at the station? For good stuff. And who's paying? Gimp. 그렇게 콜리만은 가가린을 데리고 훔친 구리를 팔러 고물상에 가게 되고 가격 흥정 중 고물상 주인은 시베리아인을 모독하는 말을 하게 됩니다. 그러자 다혈질의 가가린은 성질대로 그것을 아예 털어버리려는데 그때부터 둘 사이의 충돌이 시작되게 되죠. No, Gagarin. We said what's fair. Fair? There is no such thing. After 7 years, I found myself right back where I started from. And those? They shut up overnight like Poor are mushrooms. dying of envy, as well as hunger. I'm sure as hell not going to stick around to enjoy the view. Bring me to see the city. 그리고 가가린은 감옥에 있는 동안 변해버린 중심 시내를 보고 싶어합니다. Completely in the hands of Georgians now. 그곳은 라이벌 조직인 블랙시드의 세상이었죠. Even a few black seed back. 하지만 가가린은 그 조직을 두둔합니다. They look like clowns, all covered in gold. You're the only one who doesn't know shit, Kalima. When I was in jail, if it went for the Black Sea. Come on, brother. Take me around. 그렇게 차에서 내려 시내를 걷던 중 그들에게 다가오는 오토바이와 갱들로 보이는 패거리 앞을 지나게 됩니다. I was just asking myself what would 이들은 그 지역의 또 다른 갱들이었고 텃세를 부리기 시작하죠. Did you ask permission to come onto our turf? We're on our way home. I'm Gagarin from Riverbank. Advice from a friend. And I am Vulture.
does not date. 하지만 상대는 다혈질의 가가린. 패싸움이 시작됩니다. 그때 콜리만은 칼을 맞게 되고 깨어나 보니 기차역에서 한눈에 반했던 그 여자가 눈앞에 보입니다. I'm Dr. Nikolai Sakharov. It's best you don't move. 그렇게 안면을 트게 된 그들은 금세 친해지고 The new doctor's daughter. She arrived the same day you came back. She's got it all going. She's not all there in the head. 콜리만을 향해 걸어오는데 수심이 깊었나 봅니다. 그 찰나 1초의 망설임도 없이 뛰어드는 콜리마. 그리고 그렇게 그녀를 구해낸 모습을 지켜본 가가린. Are you okay? Yes, I'm okay. Ksenia is happy to have found Kalama. 한편 대부는 성인이 된 콜리마를 조직원들에게 인사시켜줍니다. Master of tattoos. Is not simply a drawing. A tattoo artist, he writes the story of a man on it. But we, Siberians, Kalama, we fight it. You must do your very best to learn. For many months you will do only one thing. Observe. 그리고 문신의 대가 잉크에게 문신을 받으러 온 빡세게 생긴 한 남자. 그에게 이런저런 질문을 하며 슬며시 뒤로 빠져 망치를 꺼내옵니다. 그리곤 이내 But I'm ink. Master of tattoos. 그리고 잠시 후 콜리마를 데리고 빡세게 생긴 남자의 문신을 해석해보라고 하죠. Read. This man killed someone. He killed some cops, but where's he from? Who's his family? It's not clear. It's not clear. 망치로 때려 죽인 남자는 He's no cop. He's a black seed. 다름 아닌 상대 조직이었던 블랙시드의 일원이자 스파이였던 것이었죠. With what money? 한편 가가린은 시베리아를 뛰겠다며 돈을 들고 콜리마를 찾아옵니다. Hello, Gagarin. 그때 방에서 나온 대부는 집안에 놓인 현금을 보고 가가린을 나무랍니다. Is this filth Okay, well, so? going anywhere? Clean it up first. The table. Clean it. Thoroughly. 집안에 현금을 두면 안 된다는 대부의 규칙을 어겼던 것이었죠. Those are our rules, Gagarin. Money's not some dirty thing, you know? I don't buy these rules of yours anymore. 그렇게 그들이 향한 곳은 상대 조직인 블랙시드의 아지트였고 Hey, Gagarin. I brought a friend along. Hi, Gagarin. Hey, buddies. Gagarin. These people are black seed. I'll wait for you outside. 콜리마는 그곳에서 뒷거래를 하고 약을 하는 가가린을 목격하게 됩니다. Kalama! Deal with the black seed. You make me sick. Hey, you fucking dickhead! Become a brainwashed idiot with all that bullshit you're going to retarded whore girlfriend of yours! Watch out, Kalima. Stay covered, life. May our Lord watch over you, Gagarin. 그 길로 홀로 집으로 가고 있던 콜리마는 경찰의 불시인 검문을 받게 되는데 Don't you know there's a curfew in this neighborhood? Let's see your ID. I don't have an ID. 그가 사는 지역과 이름을 대자 곧바로 경찰서로 끌려가 신문을 받게 됩니다. 소속돼 있던 조직의 잉크가 죽였던 빡세게 생긴 남자가 역시나 경찰의 끈앞풀이였던 것이었죠. Of who did it, and you can walk out free. Can you see okay? 그리고 경찰은 묵묵대답인 콜리마의 눈을 담뱃불로 지지려 하죠. 그런데 한치의 물러섬도 없는 콜리마의 기세에 경찰은 일단 그를 유치장에 들여보냅니다. 그때 어둠 속을 뚫고 또래의 남자들이 그를 맞이하죠. 그중 대장으로 보이는 한 남자가 나타나고 I am Shorty from Magadan. Welcome, brother. 다행히 그는 연합갱단의 일원이었고 콜리마는 그들에게 문신을 새겨주기로 합니다. 그러던 어느 날 대부역에서 한 통의 편지가 도착하게 되는데
Welcome back, Kalma. 그리고 자신이 나오게 된 이유를 알게 됩니다. Has happened to Xenia because we did not protect her. We are attentive to his signs. Carry out his justice. 그녀는 누군가로부터 강간과 폭행으로 살해되어 있었고 This is the law. You must find who did it. That means you have the right to use it to kill. 그 범인을 찾아내고 응징하라는 대부의 명령이 떨어지게 되죠. Okay, guns and enough money to loosen some tongues. The heads of all the clans have been notified and they're willing to collaborate. Hunting season begins tonight, Mel. No one has set foot in there since Gagarin left. 그러던 중 가가린이 머물던 한 창고에서 뜻하지 않게 콜리만은 무언가를 발견하게 되는데 한편 어디선가 은둔 생활 중이었던 가가린은 누군가로부터 메시지를 전달받게 됩니다. 순간 가가린은 직감적으로 그게 누구인지 예상했죠. Is that where you left your switchblade? Kalima! And the switchblade placed in the door, King of Destinies, will take place there. 그렇게 콜리만은 밤을 새며 가가린을 기다리고 있었고 You sure took your time finding me? It wasn't easy. 그가 특수부대원이 되었던 건 오직 가가린을 찾아내기 위함이었죠. But enlisting was the only way to find you. 그리고 콜리만은 가가린에게 무언가를 보여주는데 그건 바로 가가린이 머물렀던 창고에서 우연히 발견되었었던 세냐의 머리끈이었던 것이었죠. Xenia's ribbon. I found it in Ankata's tool shed. So was the wall and the mattress where you slept. I'm listening. There is no why, no reason. It just happened. Sucks, doesn't it? 가치관이 달랐던 그 둘의 운명은 시간이 흐르면서 어긋나게 되고 결국 다른 세계에서 마주치게 된 것이었죠. Grandfather loaded it for me. I've been waiting for you. I missed you, you know? Well, we've had great company. I've always been alone, Kalima. When I got out of jail, you belong to no one, and no one belongs to you. And since the game is there, without saying thank you, no one is going to give you anything. 그렇게 망가져버린 가가린은 예전으로 돌아가고 싶어 했지만 그러기엔 이미 너무 멀리 와버린 상태였죠. There's only one way. I know. 결국 가가린은 자신의 죽음을 겸허히 받아들이게 되죠. 그리고 콜리만은 그와의 유년 시절을 회상하고 고향으로 가는 버스를 타며 영화는 끝이 납니다.